Another news hour on the Cameroon Radio Television. Ladies and gentlemen, welcome to the midday news on the CRTV. Good afternoon, Gaël. Bon après-midi, Emmanuela. Bon après-midi, chers téléspectateurs. En titre du 12h, nous ouvrons en religion. En ouverture de ce journal, le Monseigneur Sostène Léopold Baemi, évêque du diocèse d'Obala, est en visite pastorale à la paroisse Marie-Mère Admirable de Nkomotou. C'est dans l'Aléquier. Les images à retrouver dans ce journal. Et puis, entre en œuvre de l'accession à la magistrature suprême du président Paul Biya, les manifestations se poursuivent dans la région. Nos correspondants vous font vivre ces événements dans quelques minutes. Et puis enfin, en sport judo, l'African Open de judo de Yaoundé, l'édition 2021, s'est ouverte hier au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Le Cameroun occupe la 2e place avec 2 médailles en or. Voilà pour les titres. Africa needs broad and equitable access to the vaccine. Indeed, how can we achieve herd immunity with less than 5% of our citizens currently vaccinated? Thank you for being with us. We open this news in religion where the Bishop of Obala, His Lordship Sostène Léopold Baemi, is on a pastoral visit to the Marie-Mère Admirable Parish in Komtu in the Lekier division of the Central Region. A high mass to mark the end of his pastoral visit is ongoing, with faithful praying for a return to normalcy in the northwest and southwest regions and for peace in the entire country. Attended by elite of Obala and Roman Catholic faithful, Bishop Sostène Léopold Baemi has invited those in attendance to preach peace, love each other, and do good as Christ prescribes. And still in religion, a special mass to pray for a successful ongoing school year in Cameroon has been said by the Archbishop of Yaoundé, His Grace Jean Baga, during the official ceremony at the Mary Queen of Victory Cathedral in Yaoundé, prayed for the successful school year and for safety among students. Let's take a listen to His Grace Jean Baga. It is a call for a new school in the world, in the society, and particularly in our church. We intend to promote now this new school who can help us to solve problems in Africa, crisis and disorder. We want to have a new man, a new woman capable to live in peace, to live with science, to promote development, and to live together as we are dreaming for our society. I'm calling all the parents that it is time for us to take in serious the problem of bilingualism. It will be better that all our students, all our kids speak English and French naturally. And still in religion, Reverend Pastor Jumweng Enoch Rinder is currently being inducted as the parish pastor of CBC at Tugebe in Yaoundé. The ceremony at the Tugebe Baptist Church is ongoing, where the new pastor has been challenged to preach the word of God to all, irrespective of denomination. In a sermon from 2 Corinthians, Reverend Isaac Mbenga urged the newly installed and team to trust God and remain steadfast in his ways. The induction ceremony is being attended by a host of elites and faithful of CBC. Gaël? Et nous poursuivons en religion. Nous l'avons annoncé en titre, l'évêque du diocèse d'Obala, Monseigneur Sostène Léopold Baemi, effectue en ce moment une visite pastorale à la paroisse Sainte-Marie, Mère Admirable de Nkomotou. C'est dans l'arrondissement d'Obala, département de la Léquier. C'est l'occasion pour l'auberger de remobiliser ses brebis à la veille du 70e anniversaire de la chapelle.
Et toujours en religion ici à Yaoundé, c'est du côté de la Cibicia et Toguébé que l'on procède à l'installation des nouveaux membres. Dans cette paroisse, il est donc question de rappeler aux fidèles plus d'engouement à servir le Seigneur. Et il est question également pour les membres de cette paroisse Cibici des Toguébé de se rapprocher davantage du Christ. Bien plus d'informations dans nos prochaines éditions. Toujours en religion, la traditionnelle messe de rentrée scolaire et académique était célébrée hier à la cathédrale Notre-Dame de Yaoundé, Notre-Dame des Victoires. La thématique retenue pour cette messe et cette édition 2021 était pour une éducation de qualité adaptée aux défis actuels. Monseigneur Jean Baga, archevêque métropolitain de Yaoundé, a invité élèves et étudiants à l'excellence. C'est un reportage de Christelle Baïmi. Action de grâce en la cathédrale Notre-Dame de Victoire. La communauté éducative de l'archidiocèse de Yaoundé est réunie pour confier la nouvelle année scolaire et universitaire au Seigneur. Une célébration qui survient dans un contexte marqué par les multiples préoccupations quant à la qualité de l'éducation au Cameroun. Le remède d'une belle société à venir, c'est de remettre en place dans l'éducation le processus de formation intégrale. Une école qui va conjuguer les savoirs, la qualité de vie ainsi que l'efficience dans le travail. Dans l'homélie tirée du premier épître de Pierre, Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain de Yaoundé, a appelé tous les acteurs du système éducatif catholique à valoriser les valeurs morales dans les établissements. J'ai insisté pour que nos écoles acceptent naturellement le bilinguisme comme la qualité de vivre social. Et j'ai aussi insisté pour qu'on ne tue pas la culture africaine. À l'issue de cette célébration eucharistique, élèves, étudiants et corps enseignants sont parés pour une année de réussite et de vie de foi. Et la suite, c'est avec vous, Emmanuela. Exactly, Gaia. We open the page in politics to talk about the 39 years of accession of President Paul Biya into power, which is being observed within a context of the continuous socio-political crisis in the northwest and the southwest regions, amongst others that are plaguing the country. And Ebenezer Kanga says the president in 39 years has had to solve so many other crises. In 39 years of the presidency of Paul Biya, Cameroon has faced several conflicts and crises, some of which have shaken the very foundation of the nation. The conflict over the Bakassi Peninsula saw Cameroon at the brink of war with neighboring Nigeria. Instead of dragging the country into war with the consequences it entails, President Paul Biya opted to take the matter to the International Court of Justice, where it was decided that sovereignty over the peninsula lies with Cameroon. Another conflict is the Boko Haram insurgency in the far north region. Here, the head of state declared outright war against the terrorists. The war has not yet been completely won, but Boko Haram has been weakened considerably and kept out of Cameroonian territory. What is perhaps the most challenging during the presidency of Paul Biya is the socio-political crisis in the northwest and southwest regions that has degenerated into a secessionist threat. The head of state has chosen dialogue to resolve the crisis, extending a hand of peace to the separatist fighters. These are some of the conflicts and crises which have marked the presidency of Paul Biya. For each of them, the head of state finds specific solutions which have made it that the territorial integrity of Cameroon remains intact. In 39 years, economists agree that the New Deal government has been able to achieve a lot, especially in the domains of infrastructure as well as the provision of social amenities. They, however, maintain that a lot still needs to be done. Clarissa Retaka. Infrastructural development in as many sectors as can grow the economy. This has been one of the missions the New Deal agenda not only endorsed but enforced. In 39 years, tarring the road network, keeping homes and businesses supplied with energy, ensuring that the population is fed are amongst the gains. The challenges to overcome have brought with them new dynamics to get upcoming projects meet their expected target. Putting things
in structural transformations. That means we are going to use our raw materials, transform our raw materials. First transformation, second transformation. After this transformation, we can sell products we have here by creating add value at every level, creating jobs, and even we have growth of economics. Nevertheless, while there are some issues worth celebrating, economists agree that the task ahead remains a daunting one given unpredictable times. Something else now, the Association for the Promotion of Assistive Technologies and the Education of the Visually Impaired, APTYCHOU, has reached out to some visually impaired in Yaoundé with school grants and food items. During the ceremony in Yaoundé, the beneficiaries expressed satisfaction to APTYCHOU, emphasizing how far these gifts will go to ease life for them on a daily basis. Victor Siga. It is the voices of persons with visual defects from the Meya Handicap Center in appreciation for the largesse of members of the foreign-based association, BILINGUE ONG. They have come to sensitize these visually impaired and the population on how to overcome their challenges. We have to exchange ideas, experiences with young guys that have to, let me say, come out of their different locations to show what they have into their mind, to develop their talent, is to boost the younger ones. The 3-day gathering is characterized by workshops where they are trained in music and other income-generating activities. We are very happy for the gesture. It will give us visibility and make the world know the challenges of this underprivileged. We are also going to be financially autonomous thanks to the skills acquired. The BILINGUE ONG objective is to put in place projects that will facilitate the socio-professional insertion of persons with visual impairment in Cameroon. En politique, entre en œuf du renouveau du RDPC. Dans le Mfoudi, les partisans étaient regroupés à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé hier. Et les militants ont convergé à cet endroit pour un méga meeting présidé par Gilbert Timi Evouna, coordonnateur de la délégation permanente du RDPC dans le Mfoudi et par ailleurs premier président du conseil régional pour le centre. Reportage Augustin Guizana. Alors que le monde est frappé de plein fouet par la pandémie à coronavirus, le président Paul Biya instruit des mesures de prévention au Cameroun. À compter du 18 mars 2020, les frontières sont fermées. La délivrance des visas au Cameroun est suspendue. Le rassemblement de plus de 50 personnes est interdit. Les administrations publiques doivent privilégier les communications électroniques. Il fallait être Paul Biya pour avoir le courage de prendre ces mesures, aux conséquences inévitablement drastiques sur l'économie. Entre-temps, les crises survenues plus tôt et le grand dialogue national, soins palliatifs administrés aux crises qui pèsent sur les régions du nord-ouest et du sud-ouest et la région de l'extrême nord sont également gérés. Entre le 6 et le 22 décembre 2020, les conseils régionaux prennent corps. Le statut spécial avec ces fameuses assemblées régionales voit le jour. Le contexte de commémoration de l'an 39 du renouveau, c'est celui de la résilience. C'est la 3e année du septennat des grandes opportunités. En effet, en prêtant serment le 6 novembre 2018, devant le Parlement camerounais, Paul Biya a fixé le cap avec un intérêt particulier pour les jeunes. Le président de la République est resté convaincu que le développement du secteur industriel est la clé de la modernisation de notre économie. Outre la consolidation des acquis, il s'agit, dira le président Paul Biya, d'explorer de nouvelles pistes, de saisir des différentes opportunités qui se présentent dans tous les secteurs de la vie économique nationale. Eh bien, à Bikok, dans la Mofu et à Kono, les militants du RDPC ont célébré avec faste les 39 ans d'accession à la magistrature suprême du président Paul Biya. C'est Laurent Kodo, envoyé spécial du comité central qui présidait ce meeting. Michel Renaud-Oanja, reportage. Les militants de la section Mofu à Kono Est 1 resteront davantage soudés derrière le président Paul Biya. Engagement renouvelé au cours de la célébration de l'an 39 du renouveau à Bikok.
Nous avons qu'un seul travail, c'est de continuer l'œuvre de nos parents, qui ont toujours été unis et rassemblés derrière le président Paul Biya. Le meeting de circonstances a permis de saluer la marche du Cameroun vers le développement. Les combats auxquels nous ferons face demandent que chacun des militants puisse apporter sa contribution. Dans la même veine, les membres des bureaux des sections renouvellement élus ont été installés. Retour dans la région du centre, toujours au sujet de l'entrée en œuvre de l'accession à la magistrature suprême de Paul Biya. Cette accession doit être célébrée avec ferveur par les militants de la section RDPC Léké Nord-Est à Batchenga. Une occasion saisie par les militants de cette sous-section de réitérer leur ferme attachement aux idéaux prônés par le président national. Étienne Pascal Azégué, reportage. Bougie à la main, elles ont repris en chœur ces mots d'attention à l'endroit du président de la République, Paul Biya. Ces militantes et militants de la section RDPC Léké Nord-Est ont battu le rappel de mobilisation en ce jour anniversaire du président national du RDPC, avec ce message à la clé. Le camarade de son excellence Paul Biya sache que Batchenga est avec lui. Batchenga est son bastion imprenable et Batchenga le soutient. Le temps des renouvellements est passé. Maintenant, c'est le temps de la reconstruction. Nous devons nous remettre au travail. Les membres des bureaux des organes de base de la section RDPC Léké Nord-Est ont été présentés dans une liesse populaire. Preuve que le RDPC se porte bien à Batchenga. Autre actualité, la première édition des synergies pour la décentralisation s'est achevée hier à Yaoundé, au Palais des Congrès, précisément avec beaucoup de perspectives pour le développement local. Je vous propose d'écouter au sortir de ces assises du 3e jour les impressions d'un participant et celles de Blanche Yo, promotrice du concept et présidente de l'ONG Initiative Éducation, Santé et Environnement. Elle s'exprime au micro d'Agnès Solonge à Bessolo. Voici ses réactions. Avec la prochaine édition, on va améliorer puis intégrer la région pour effectivement nous mettre en contact réellement avec des partenaires qui vont nous accompagner normalement dans le développement des régions. Nous avons tous constaté que les CTD ont compris qu'il leur faut toujours être ensemble, parce que c'est ensemble qu'on peut faire de grandes choses. My producer is just signaling to me that Moki Edwin Kinzeka is already set in Studio 4 of CRTV's production center for your Sunday afternoon debate program, Press R. We shall be getting over to him to know what is on the menu and who his guests are. That comes up, of course, the program comes up immediately after this newscast. Moki Edwin, the line is yours. Thanks very much, Emmanuel. And welcome to the CRTV. From now. The New Deal government of President Paul Biya was 39 years old yesterday, and so we are asking today the lessons that can be learned from 39 years of leadership. We shall also look at medical practice affected by the crisis in the northwest and southwest regions. And our guests are Professor Edmond Bilois, Vice Rector of the University of Yaoundé 2, and then a CPDM communicator. He's here with us in the studio. We also have Dr. Nick Ngwanyam, a politician and the president of St. Louis University Institute. Doctor, welcome to the program. Oh, thank you. It's a pleasure to be with you here today. We have Prince Mundi, journalist of Vision 4 television channel. Welcome, sir. Thank you very much, Edwin. Christian, journalist and publisher of the Garden Post newspaper. Welcome, sir. Thank you. A pleasure, man. And Professor, welcome to the program. Yeah, thank you. Thank you for inviting me. Okay. Over to you, Emmanuel Avemnue. We shall be meeting in exactly 9 minutes to develop these topics. Thank you very much, Moki Edwin Kinzeka, and the rendezvous is taken for midday 30. We now talk decentralization in this newscast where local decentralized authorities
have been called upon to work in collaboration as well as synergy with development partners and or in partnership with funding partners as well as development organizations in order to execute the different projects for their localities. This was one of the major recommendations at the close of the first forum on decentralization that held in Yaoundé. Ebenezer Kanga has more. A major recommendation made at the end of the forum was that regional and decentralized local authorities should be imaginative in conceiving and realizing projects that will better the living conditions of their populations. Above all, they should work in synergy and in partnership with funding as well as development organizations so as to realize their projects. What I could grasp from the whole event is that decentralization is not on one person. It's for all of us. So when these initiatives are initialized, we all are to work for it to come into manifestation, and we all are to work for it to make our country a better place. The forum was organized by the association called Education, Health and Environment Initiatives, known by the acronym INES, whose president is Blanche Yo. Presiding over the closing ceremony of the forum, the representative of the Minister of Decentralization and Local Development praised the association for its contribution in the putting in place of decentralization. Did you know that rice is cultivated in the central region of Cameroon? If not, now you are well informed. In Olangina, locality in the Mefo and Okono division of the central region, a couple has shown that rice can be cultivated and in good quantities. They have been churning out heavy quantities of the produce despite some skirmishes of problems, but they say with a little push, their cultivation can be doubled and thus stop the importation or at least reduce the importation of rice made elsewhere. Beatrice Ngum takes us to the rice farm in Olangina in our feature page. An early morning crow in Olangina village, a countryside in the central region. The Ntogo couple is up a few minutes for breakfast, then they head to the farm. The couple have made rice farming their crush in this locality of the Mefo and Afamba division. The rice stocked there was cultivated here on this 700-meter square piece of land. 4 years after they started, production is on a steady increase, but fighting bush rats that destroy their yields is a constant fight. It's safe here. If we take it to the village, you will realize that fowls and other animals will be feeding on it. What the bush rats are doing is less destructive. With the absence of equipment for hauling, the traditional way is ideal. With this local mortar, they haul the quantity just enough for their consumption. The farmers say the crop is void of industrial chemicals and more tasteful. When you consume this rice, it's different with the imported. This rice is more resistant and tasteful than the one we buy at 400, 500, and think it's nice. This is more tasteful and it's natural. Although rice cultivation is gaining grounds, local rice remains expensive compared to imported brands. En sport, à présent, judo, l'African Open de judo de Yaoundé, l'édition 2021 a débuté hier au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Le Cameroun occupe la deuxième place avec 2 médailles en or, deuxième place derrière la Côte d'Ivoire. Roger Zemafian nous fait le compte rendu de cette première journée des finales. Sur les 9 médailles mises en jeu, 2 ont été arrachées de haute lutte par les Camerounais. En messieurs, Alima Pouda Paul Joël dans la catégorie de moins de 66 kg, puis en dames, Audrey Etoile dans la catégorie de moins de 63 kg. La Côte d'Ivoire est en tête avec 3 médailles en or. Merci. La compétition compte pour les qualifications aux Jeux Olympiques prévus en France. C'est dans un esprit revanchard que le Camerounais Alima Pouda Paul a abordé le combat pour en être vainqueur. J'ai rencontré plusieurs fois, notamment au dernier championnat d'Afrique de Dakar, où il m'a gagné. Mais aujourd'hui, je suis arrivé avec un air plus serein et la rage de vaincre. L'organisation dit sa satisfaction, mais également a apprécié les performances de l'équipe camerounaise.
C'est une compétition très relevée. Vous savez que nous sommes dans la reprise des qualifications pour les Jeux Olympiques, en l'occurrence Paris 2024. La participation des pays différents est vraiment populaire. Et en ce qui concerne la prestation des judokas camerounais, je crois qu'elle est en demi-teinte. Nous avons 7 finales possibles aujourd'hui pour la médaille d'or. Le Cameroun a eu 2 médailles, je crois la Côte d'Ivoire en a eu 3, mais ce n'est que partie remise. La compétition se poursuit demain avec une possibilité pour les Camerounais d'augmenter leur nombre de médailles en or. That reports the wrapping up this edition of the Midday News on the CRTV. On behalf of the entire technical crew, thank you very much for watching. Have a nice week ahead, Gail. Thank you very much, Emmanuela. Merci d'avoir été des nôtres et bonne suite sur les antennes de la CRTV. Cette crise sanitaire en mutation rapide perdure. Il nous faudra poursuivre ensemble et avec détermination la phase cruciale du combat contre ces virus par la vaccination.